a hi hlayeni swin'we rito ra Xikwembu eka buku ya mintirho ya vaapostola chapter 1 hi hlaya verses 1, 2, 6 and 8. Acts chapter 2, chapter 1, we read verses 1 and 2, verses 6, 7 and 8. Timhaka ta vaapostola chapter 1 hi hlaya kona verse 1 to 2, 6 to 8. Ta ku tshembisiwa ka moya lowo kwetsima. Eka Theophilo, ebukwini ya mina leyo rhanga ndzi tsarile hi ta swilo hinkwaswo leswi Yesu a nga sungula ku swi endla ni ku swi dyondzisa ku ya fika siku leri a nga tlakuriwa ha rona a ya etilweni, loko a lerisile hi moya lowo kwetsima vaapostola lava a va hlawurile. Loko a lerisile hi moya lowo kwetsima vaapostola lava a va hlawurile. 6 ta ku tlhandluka ka Yesu. Kutani loko va ha hlengeletile va ri na Yesu va n'wi vutisa va ku, hosi, xana hi wona nkarhi lowu u nga ta pfuxa mfumo wa Israyele ke? Yesu a ku ka vona, a swi mi fanelanga ku tiva tinguva, hambi yi ri minkarhi leyi tatana a nga ti hlawulela yona hi vukulukumba bya yena, kambe mi ta nyikiwa matimba siku moya lowo kwetsima wu taka ehenhla ka n'wina, kutani mi ta va timbhoni ta mina kwala Yerusalema ni le tikweni hinkwaro ra Yudiya ni ra Samariya ni ku ya fika emakumu ya misava. Leri i rito ra Hosi Xikwembu. a hi khongeleni. Ri hlayiwile rito ra wena Xikwembu tatana, vulavula hi nomu wa mina, vulavula ni kereke ya wena, vulavula Hosi, hi navela ku ku twa. Amen. Eka mintirho ya vaapostola chapter 1, Luka mutsari wa buku leyi u yisa emahlweni xitori xa Yesu Kreste, kahle u katsakanya u summarize the 40 days leyi Yesu Kreste a nga yi hanya kusukela loko a pfukile ekufeni hi Easter Sunday ku ta fikela hi wavumune tolweni 40 days loko Yesu Kreste a ta tlhandlukela etilweni. U tsala timhaka leti a ti tsalela Theophilus. The Gospel of Luke is addressed to Theophilus. Again, la hi nga hlaya kona, the Acts of Apostles is also addressed to Theophilus. Shana Theophilus imani. Vito leri Theophilus literally ro vula God friendly, one who loves God. I munhu loyi a rhandzaka Xikwembu. It is very strange leswaku Luke hi yexe a ngo tshika o teka 4 years hinkwayo leyi loko a ri yunivhesiti ya la South Africa a hetaku a endla degree, a endla research hinkwayo, a yi dedicata to one person, Theophilus. Xivutiso ku nga va leswaku hikokwalaho ka yini a tsala timhaka leti a ti tsalela Theophilus. Kuna miehleketo mimbirhi, two schools of thoughts about Theophilus.
as a real person and imaginary person. Van'wanyana va ri Theophilus a nga hanyi is just an imaginary person. And a theory leyi yi komba leswaku Theophilus was a lawyer, was a legal person who was about to represent Paul. And in that school of thoughts, van'wana va ri he was not just a legal person, he was not just a lawyer, but he was a judge. Loyi a fanele a ya presider eka case ya muapostola Paulo loko a ya eku tengisiweni hi timhaka ta Yesu Kreste. Se Luke u n'wi tsalela timhaka ta Yesu Kreste leti yena a nga ti researcha leswaku munhu loyi a ta kota ku ya yimela kahle muapostola Paulo, a n'wi sivela leswaku a nga khomiwi, a nga yisiwi ekhotsweni hikuva a ri na ti-facts leti Luke hi yexe a nga n'wi tsalela tona. Van'wana va ku Theophilus was a person. This theory yi believer leswaku Theophilus ko va vito ntsena leri ro imaginiwa. Va ri vito leri is fictional. It is a made up name. Ri ngo vula anyone who is interested eka timhaka ta Xikwembu, eka timhaka ta ripfumelo, the one who is interested in the faith and wanting to find out about God. Se Luke u tsala buku ya Luka, Evangeli ya Luka, na buku ya mintirho ya vaapostoli leyi kahle loko wo lava ku yi vitana hi vito rintshwa a wu ta ku The History of Christianity Part 1 in the Gospel of Luke. The History of Christian Part 2 kuva the Book of Acts. Hikuva tibuku leti leyo sungula yi vulavula hi ta ku sungula ka kereke ya Yesu Kreste leyi a nga yi sungula, kasi Acts yi yisa mahlweni yi vulavula hi timhaka ta ku sunguriwa ka kereke loko Yesu Kreste a fambile. Kahle i summary ya tibuku letiya hinkwato ti nga tsariwa hi muapostola Paulo, but this time yi summariziwa hi Luka himself. Hence the theory ya leswaku a yi lava ku nyikiwa a judge loyi a nga ta ya a ya presider ku yimela case ya Paulo ekhotsweni. Kwala hi nga hlaya kona u ri Yesu Kreste loko a lerisa vadyondzisiwa va yena a nga si tlhandlukela etilweni, u ri mi nga tshuki mi suka eJerusalema, tshamani kwala mi langutela leswi tatana a nga mi tshembisa swona. Ni vurile lembe leri nga hundza ni ku Jerusalem was the capital city of all the Jewish people. It is also a place laha tempele ya Xikwembu yi nga akiwa kona ehenhla ka ntshava ya Siyoni. Jerusalem was or it is a pride of every Jewish person. Swi nga ri na mhaka leswaku u le tikweni rihi. It was Mecca for Muslim people, Silo for Pentecostal church, maybe Moriah for the ZCC people, perhaps it was Valdezia for the EPCSA people,
So Yesu Kriste a lava leswaku vadyondzisiwa va yena va tshama endhawini yin'we, va tshama ecapital city ya vona, va nga tshuki va langutela leswi yena a va tshembisaka swona ku nga kuta ka moya lowo kwetsima. Mara nawu wa valela uri ku nga ri mi ta ni vona ni tlakuseriwa ehenhla ni famba ene a mi nga ha ni voni. Se vadyondzisiwa lava va sungulaka va comfortable hikuva hambiloko Yesu Kriste a vambiwile a fa, se a va sungula ku loko va n'wi vona a pfukile va sungula ku ehleketa leswaku maybe hi wona nkarhi wa leswaku a ta teka over mfumo wa Varhoma, a sungula mfumo wa yena wa la misaveni. Se va n'wi vutisaka va ku, Yesu, are you going to restore the kingdom of God? Are you going to restore the kingdom of Israel? Are you going to overthrow the Roman government? Vayuda hinkwavo hi laha a va langutele ha kona swihlawulekiso leswi Mesiya a nga na swona ku ta teka mfumo. A va ri convinced leswaku Yesu Kriste ku pfuka ka yena ekufeni is a proof ya leswaku se u ta ku tekeni ka mfumo a ka ha ri na nchumu lexi nga ta n'wi tsandza, xi nga ta n'wi hlula. Va ri ka Yesu, xana swi ta endleka rini leswi? Se wa va hlamula u ri, it is not for you to know the dates and times that the Father has set through his authority, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you. You will be my witnesses right here in Jerusalem, in all Judea and Samaria, till the ends of the world. A hi swa n'wina ku tiva tinguva, a hi swa n'wina ku tiva minkarhi, a hi swa n'wina ku tiva malembe lawa Xikwembu xi nga tivekela wona hi ku ya hi matimba ya xona. Ma tiva Xikwembu, loko ni ri karhi ni hlaya timhaka leti ni kuma leswaku Xikwembu xi ti setela timetable ya ti-event hinkwato ta xona. Misava hinkwayo Xikwembu xi tsarile aka timetable ya xona leswi nga ta humelela emisaveni hi minkarhi yo karhi. In that timetable Xikwembu xi vekile na timetable ya country yin'wana na yin'wanyana emisaveni. In that calendar Xikwembu xi vekile na timetable ya timhaka ta ndyangu wa wena na ndyangu wa mina. In that timetable Xikwembu xi vekile na timhaka ta munhu un'wana na un'wana, nkarhi lowu swilo swi nga ta humelela hi wona eka yena as an individual. Therefore a hi swa mina, a hi swa n'wina ku tiva minkarhi leyi Xikwembu xi nga tivekela yona hi matimba ya xona. Ende swi ni tela emiehleketweni leswaku na corona leyi hi rilaka hi yona namuntlha yi kona ka khalendara ya Xikwembu. Ende kwala vuton'wini you might u nga va u ri karhi u lava changes, u nga va u lava change yo karhi evuton'wini bya wena, u nga va u lava Xikwembu xi ku endlela swin'wanyana immediately, ene hi mhaka ya leswaku u swi lava hi ku hatlisa hi nkarhi wolowo ku ri leswaku Xikwembu xi na khalendara ya xona, u hela matimba hi ku vona wonge nhlamulo a yi vonaki na vanhu se va ku hleka
u hlekiwa na hi va lava u nghenaka na vona kereke hi ku vona swilo swa wena swi nga fambi hi ndlela. Trust God's timetable. Hosi ya vutlhari Solomon u ri xilo xin'wana na xin'wana xi na nkarhi wa xona, tinguva hinkwato emisaveni leyi ti vekeriwe minkarhi. U ri Yesu Kreste kambe mi ta nyikiwa matimba siku moya lowo kwetsima wu taka eka n'wina. Mi ta va timbhoni ta mina kwala Yerusalema, eYudeya, eSamariya na ku ya fika emakun'wini ya misava. The power of the Holy Spirit. I matimba lawa vapfumeri va nga ta wa kuma. Matimba lawa a ya ti ntsena, ya ta with courage, ya ta with boldness, ya ta with confidence, ya ta with insight, ability and authority. U ri Yesu Kreste mi ta va timbhoni ta mina. Aka Matthew 28:19-20. Yesu Kreste u lerisa vadyondzisiwa va yena leswaku a va fambi emisaveni hinkwayo va ya va timbhoni ta yena, va vulavula evhangeli ya yena. Vamakwerhu, Yesu Kreste u na ntirho wa munhu un'wana na un'wanyana. Xikwembu xa hina has important work for each and everyone here. Mara mintirho leyi u fanele u yi endla hi ku lerisiwa hi matimba ya moya lowo kwetsima. Ene u ri Yesu Kreste mi fanele mi sungula kwala Jerusalema. Hi Afrikaans ku na xivulavulelo xin'wana va ku begin by Jerusalem, begin by your eyeheis. Hileswaku xilo xin'wana na xin'wana xi sungula ekaya, xi sungula kwala u nga kona, xi nga si famba xi ya voniwa hi vanhu le kule le u nga hundzuki cindzu makukula kule. A swo vula leswaku ivhangeli yi fanele yi sungula eYerusalema, yi famba yi ya eYudeya laha ku nga na vayuda va xiviri. Kusuka kona a yi ta ya fika na le eSamariya eka ti-mixed race. Kusuka eSamariya a yi ta famba se yi rhendzeleka na misava hinkwayo leswaku eku heteleleni munhu un'wana na un'wana a tiva hi timhaka ta Yesu Kreste. Na n'wina Giyani East, you will be my witness. You will be my witnesses right here in Giyani. You will be my witnesses eKamalamulele. You will be my witnesses at Soutpansberg, ePolokwane, eJohannesburg, kukonza mi ya fika nele Cape Town. Mi khuphuka muhundza mi ya fika na kwale emakun'wini ka misava. Amen.